Hello friends, welcome to WinMini Learning. இன்னைக்கு நம்ம 10th Social Scienceல lesson 9 ஓட part 2 line by line questions video பார்க்கலாம். Question number 26. What are the incorrect statements regarding the appointment of Chief Minister of a state? The Chief Minister is appointed by the Governor of State. The leader of majority party of State Legislative Assembly is appointed as the Chief Minister. The term of Chief Minister is fixed for 5 years. The Chief Minister resigns when he loses confidence of the majority in the Assembly. The correct answer is option C, statement 3 alone. State oda Chief Minister and the Governor and the State oda Governor da appoint பண்றாரு. The leader of majority party இல்லனா majority group of State Legislative Assembly தான் Chief Minister தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க. இவங்களோட office term is not fixed. He can remain as Chief Minister as long he enjoys the support of majority of members of the Legislative Assembly. And Chief Minister எப்போ resign பண்ணனும்னா when he loses the confidence of the majority in the Assembly. Question number 27. Which of these states were the first linguistic based state of independent India? The correct answer is option C, Andhra Pradesh. Government of India was forced to create linguistic based states எந்த இயர்லனா 1953ல. Andhra Pradesh தான் first linguistic state which was announced on November 1, 1956. It separates the Telugu speaking areas from the Madras state and the Andhra Pradesh was formed as a first linguistic state. Question number 28. Who was the governor during the first emergency declaration period in Tamil Nadu? The correct answer is option A, K.K. Shah. 1976ல நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி இருந்தபோது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி தமிழ்நாட்டில் டிக்ளேர் பண்ணாங்க. அப்போது கேகே ஷா அப்படிங்கிறவர் தான் கவர்னராக இருந்தார் டியூரிங் தட் பீரியட் ஆஃப் எமர்ஜென்சி. கொஷின் நம்பர் 29. Which of these are the powers and functions of Chief Minister related to the Council of Ministers? He recommends the minister and their respective portfolios to the governor. He presides the meetings of the Council of Minister. He can ask a minister to resign in case of difference of opinion. The correct answer is option D. All the above statements are correct. Chief Minister, head of Council of Ministers இருக்காரு. So he enjoys the following functions of powers. அதாவது Chief Minister he can recommend a person who can be appointed as minister by the governor and he allocates the portfolio among the ministers. இவர் ஷஃபிள் பண்ணலாம், மினிஸ்ட்ரியை ஷஃபிள் பண்ணலாம் அண்ட் ஹி கேன் ஆஸ்க் அ மினிஸ்டர் டு ரிசைன் ஆர் டு அட்வைஸ் தி கவர்னர் டு டிஸ்மிஸ் ஹிம் இன் கேஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன். அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் தான் மீட்டிங்ஸை கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட மீட்டிங்ஸை ப்ரிசைட் பண்ணுவார் அண்ட் ஹீ கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இட்ஸ் டெசிஷன். ஹீ கேன் பிரிங் அபவுட் த கொலாப்ஸ் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் பை ரிசைனிங் ஃப்ரம் தி ஆஃபீஸ். கொஷின் நம்பர் 30ல அசர்ஷனும் ரீசனிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அசர்ஷனில் சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் த பிரின்சிபல் சேனல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் தி கவர்னர் அண்ட் தி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். ரீசனிங்கில் த கவர்னர் அப்பாயிண்ட்ஸ் தி ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஆஸ் பர் தி ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ பட் த ரீசன் இஸ் ஃபால்ஸ். சீஃப் மினிஸ்டர் தான் பிரின்சிபல் சேனல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் யாருக்கு நடுவில்னா கவர்னருக்கும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கும். Chief Minister he can advise the governor in relation to the appointment of the officials. யார்னா Advocate General of the State, State Election Commissioner, Chairman, members of State Public Service Commission, State Planning Commission and the State Finance Commission. Question number 31. Which of these articles states the definition of money bills in the state legislature? The correct answer is option A, Article 199. Article 199 in Part 6 of the Indian Constitution it discusses the definition of money bills in the State Legislative Assembly. Question number 32. Who is responsible authority for announcing the government policies in the State Legislative Assembly? The correct answer is option A, the Chief Minister. Chief Minister தான் government policies floor of houses announce பண்றாரு. Question number 33. State the correct statements regarding the Council of Ministers. The Council of Ministers is responsible to the state government. The non-members of state legislature must secure their seats in the legislature within a period of 6 months. Even if the Chief Minister is removed from his office, the Council of Ministers will also be in power. The correct answer is option B.
Statement 2 alone. Council of Ministers collectively responsible to the state legislature and எல்லா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸும் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சராக இருக்கணும். மெம்பர்ஸ் இல்லாதவங்க அந்த டைம் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்டில் he or they must secure their seats in the legislature within a period of 6 months. And எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் they are working as a team under the chief minister. As long as chief minister ஆஃபீஸில் இருக்க வரைக்கும் the council of ministerஸும் பவரில் இருப்பாங்க. Question number 34. Assertion and reasoning கொடுத்துருக்காங்க. Assertion. As per the article 164 of constitution, the chief minister is appointed by the governor. Reasoning. The ministers of state assembly are appointed by the chief minister. The correct answer is option C. The statement is true but the reason is false. Article 164 of part 6 of the Indian constitution படி chief minister கவர்னரால் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்படுறாரு. அதே மாதிரி other ministers they are appointed by the governor on the advice of chief minister. Question number 35. State the minimum percentage of council of ministers for a state legislative assembly. The correct answer is option C, 15%. Article 164 1A படி total number of ministers வந்து அதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு. that includes the chief minister also. Council of ministers shall not exceed 15% of total number of members of that particular state legislative assembly. Question number 36. The powers and function of council of ministers are subjected as it advises the governor in appointing the judges of subordinate courts, making important appointments in the respective departments. The correct answer is option C. Both these statements are correct. Council of ministers ஓட functions and powers பார்க்கலாம். They can formulate and decide the policies of the state and implement them effectively in that state. இவங்க வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் யார்லனா ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் மேக் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி they discuss and take efforts on the dispute over the state issue. And the council of ministers தான் they advise the governor on the appointment of judges of the subordinate courts. And they frame the proposal for incurring expenditure out of state reserves. Question number 37. Assertion and reasoning. Assertion. The Indian constitution provides a legislature for every state. Reasoning. All the state and union territories have a unicameral legislature. The correct answer is option C. The statement is true but the reason is false. Constitution of India வந்து எவ்ரி ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு லெஜிஸ்லேச்சர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஹாவ் ஒன்லி யூனிகேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர், தட் இஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மட்டும். ஆனால் சில ஸ்டேட்ஸில் பைகேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸும் பாசிபிளாக இருக்குது. கொஷின் நம்பர் 38. Which of this state does not have a legislative council? The correct answer is option C, Madhya Pradesh. நவம்பர் 2019 படி 6 out of 28 ஸ்டேட்ஸ் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருக்குது. அதில் ஆந்திர பிரதேஷ், பீகார், உத்தரப்பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா அண்ட் தெலங்கானா. கொஷின் நம்பர் 39. Which of these members are represented in the legislative council of a state? The correct answer is option D, both B and C, that is governor nominated representatives and local government representatives. Upper ஹவுஸில் அதுதான் வந்து which is the legislative council. It represents special interest like special people. Those are teachers, graduates and also the local government representatives. Question number 40. The Constitution of India states that the legislative assembly of a state, the real center of power in the state, the members are directly nominated by the governor. The members are directly elected by the people on the basis of adult branches. The strength of assembly is uniform for all the states. The correct answer is option D. Both the statement 1 and 3 are correct. Legislative assembly தான் ரியல் பவர் ஆஃப் ஸ்டேட்னு சொல்லலாம். இதில் மெம்பர்ஸ் who are directly elected by the people on the basis of adult branches படி இவங்க தான் இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல இருப்பாங்க. இதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து strength of assembly, it varies from state to state, which depends on the population of that particular state. Question number 41. Which article of Indian Constitution provides the composition details of the legislative assembly for a state?
The correct answer is option A, Article 170. Article 170 of Part 6 of Indian Constitution தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியோட ஸ்ட்ரென்த் பற்றி சொல்லுது. இதில் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த அசம்பிளி வந்து இட் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் 500 அண்ட் மினிமம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இட் ஷுட் நாட் பி பிலோ 60ன்னு அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. Question number 42. What is the minimum size of the members of a legislative council of a state? The correct answer is option A, 1/3 of the legislative assembly. Article 171 of Part 6 of Indian Constitution படி size of the legislative council வந்து it cannot be more than 1/3 of the membership of the legislative assembly, அதாவது lower house. Question number 43. Assertion in statement reasoning கொடுத்திருக்காங்க. Assertion. Article 172 of Indian Constitution states that the duration of the state assembly is 5 years. Reasoning. The state legislative assembly can be dissolved even before the expiry term. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true and the reason correctly explains the statement. Legislative Assembly ஓட ஆஃபீஸ் டேர்ம் வந்து ஆர்டிகல் 172ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. That is 5 years. ஆனால் it can be dissolved even before the 5 years or the expiry term due to lack of majority இல்லைனா emergency declarations அப்போ. Question number 44. How many members are nominated by the governor to the lower house of Tamil Nadu? The correct answer is option A, 1. Legislative Assembly of Tamil Naduல 235 members இருக்காங்க. அதில் 234 members டைரக்டாக பீப்புளால் எலெக்ட் பண்ணப்படுறாங்க ஃப்ரம் த கான்ஸ்டியூயன்ஸ் அண்ட் ஒரே ஒரு மெம்பர் மட்டும் கவர்னரால் நாமினேட் பண்ணப்படுறாரு. ஹீ பிலாங்ஸ் டு அன் ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனிட்டி. Question number 45. The Cabinet Committee of a state has all the ministers of the state government, a real center of the authority in the state government. There are 3 types of cabinet committees. The correct answer is option B, statement 2 alone. ஒரு ஸ்மாலர் பாடி இருக்கு கேபினெட். இதுதான் வந்து நியூக்ளியஸ் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்ன்னு அழைக்கப்படுது. இதில் ஒன்லி கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. இதுதான் வந்து ரியல் சென்டர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு சொல்லலாம். இந்த கேபினெட் வந்து இட் ஒர்க்ஸ் த்ரூ வேரியஸ் கமிட்டிஸ். இது வந்து கேபினெட் கமிட்டிஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. இதில் 2 டைப் ஆஃப் இருக்குது. ஒன்று ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி இல்லைன்னா அடாக் கமிட்டி. Question number 46. Which of these are the conditions to disqualify a member of the state legislative assembly? The correct answer is option D, all the above. The article 173 of constitution வந்து it describes the condition and qualification for a member to the state legislative assembly. அதுபடி if he is not a citizen of India he can be disqualified, and if he does not possess other prescribed qualifications also he can be disqualified, and if he is not less than 25 years of age nalu he can be disqualified from the state legislative assembly. Question number 47. Article 176 of Indian Constitution provides the special address by the correct answer is option A, the governor. Article 176 படி the special address of governor at the commencement of first session after general election. இதுதான் வந்து அந்த ஆர்டிகல் 176ல கொடுத்துருக்காங்க டு த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. இது வந்து எவ்ரி இயரும் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் கவர்னர் தான் ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் கொடுப்பாரு. இந்த கவர்னர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் அட்ரஸ் பண்ணுறத in case of state having a legislative council, both houses வந்து it should be assembled together and inform the legislator of the cases of its summons. Question number 48. Which article of the constitution discusses the appointment of the speaker and the deputy speaker of the state legislative assembly? The correct answer is option A, article 178. Article 178 of constitution, it states that every legislative assembly of a state shall choose 2 members of the assembly to be respectively speaker and deputy speaker. So office of the speaker and deputy speaker vacant இருக்கும்போது the assembly can choose another member to be a speaker or a deputy speaker. Question number 49. State the correct statements regarding vacation or removal of the speaker. The correct answer is option D, all the above. The speaker vacates his office when if he cannot continue to be a member of assembly. அதே மாதிரியே he can resign his office at any time.
இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து மே பி ரிமூவ் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ் பை எ ரெசல்யூஷன் இந்த ஸ்டேட் அசம்பிளியில் வித்தின் 14 days ஆஃப் நோட்டீஸில் அவங்கள வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணும்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து ஓட்டிங்கில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும். த ஸ்பீக்கர் டஸ் நாட் வெக்கேட் இஸ் ஆஃபீஸ் வென் தி அசம்பிளி இஸ் டிசால்வ். அசம்பிளி டிசால்வ் ஆகும்போது ஸ்பீக்கர் அவங்களோட ஆஃபீஸை வெக்கேட் பண்ண மாட்டாங்க. கொஷின் நம்பர் 50. The legislative council of a state is the upper house of a state legislature. It is a permanent house by constitution. Members shall not exceed of 1/3 of members of the state legislative assembly. The correct answer is option D, all the above. Legislative council தான் upper house of state legislatorன்னு சொல்வோம். இது வந்து it is constituted as a permanent house-ஆ constitute பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஆர்டிகல் 171 படி the total of number of members வந்து இந்த legislative council of stateல should not exceed 1/3 of total number of members in the state legislative assembly. ஆனால் இதுவும் it should not be less than 40 members at any case. So with this we'll complete the part 2 of lesson 9. For more online study materials and for more online test materials, please download the WinMean e-learning app from the Play Store and visit the WinMean official website. இதோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். மேக் யூஸ் ஆஃப் தி ஆன்லைன் டெஸ்ட். தேங்க்யூ.